extend my warmest welcome to each and everyone joined here for a spectacular day on behalf of Nehru College of Pharmacy. Thank you for being here and giving a reason to make this program worthwhile. As we all know, today we are gathered here for MOU signing ceremony between Nehru College of Pharmacy and Infoplus Technologies Private Limited, London, UK. This association will make Nehru College of Pharmacy the first college in India to introduce 3D virtual classroom lessons in pharmacy. First of all, I welcome all our dignitaries to this program. Before we begin this program, in fond memory of our beloved legendary founder chairman, late Sri P.K. Das, I humbly request all of you to please stand up to observe 1 minute of silence. No venture succeeds without God's blessings. So to invoke the gracious blessings of our Lord Almighty and bloom the spirit of enthusiasm and communal harmony, let's all rise up for the prayer song. Shri Chakraraja Simhasaneshwari Shri Lalitambikaye Bhuvaneshwari Agama Veda Kalamaya Rupini Agama Veda Kalamaya Rupini Akhila Charachara Janani Narayani Nada Gangana Nadaraja Manohari Jnana Vidyeshwari Raja Rajeshwari Shri Chakraraja Simhasaneshwari Shri Lalitambikaye. Mrs. Indrani Madam, please come to the stage. Kindly be seated. The Nehru Group of Institutions is a conglomeration of 20 plus institutions with 50 years of experience in the field of education. Starting from the scourge in 1968, our founder chairman, late Sri P.K. Das, spent each ounce of his energy and sweat to establish 14 prestigious institutions in Tamil Nadu and Kerala. He was a philanthropist, visionary, philosopher, friend, guide, innovator, and demonstrator for many of his admirers and a man of commitment to his vision and mission. This was followed by the P.K. Das Institute of Medical Sciences, established in Vanyankulam in 2014. Nehru Academy of Law, Nehru College of Architecture, and Nehru School of Architecture are the newest additions to this NGI group. The brand NGI stands for Enriching the Educational Development with emphasis on professional educations like pharmacy, nursing, medicine, and engineering. The vision and mission of institution, building and matching the expectations of industry and society, are progressing apace, realizing the goals set. The Nehru College of Pharmacy is one of the premier centers of excellence under NGI, involved in carving out a disciplined, well qualified, and patient oriented care of registered pharmacists
willing to take up challenging tasks in industrial community and hospital pharmacy. The Nehru College of Pharmacy has successfully completed a decade of service and is presently in its 18th year of dedicated service. With constant effort of our management, NCP has got NBA accreditation for the BPharm program and is recognized as a research center for pursuing PhD in pharmacy besides the existing courses like MPharm Pharmacognosy, Pharmaceutics, Pharmacy Practice, PharmD, BPharm and DPharm. NCP was established in the year 2003 by the founder chairman late Sri P.K. Das with a visionary zeal of serving the public of his home state. The college is situated in God's own country on the banks of River Nila and the foothills of the Vilwadri Hills range, Tiruvillamala, in a 40-acre vibrant, lush green educational complex. It is centrally located in Pambadi, Tiruvillamala, Thrissur district. It is well connected by road and rail from all nearby towns including Thrissur, Palakkad and Perindalmanna. The serene, calm, pollution-free surrounding, scented by light breeze around, make the climate salubrious and atmosphere conducive for effective learning. The NCP functioning with full-fledged infrastructure facilities like well-experienced and skilled faculty, modern laboratories, classrooms, and well-equipped library with good volumes of books and journals, playground, hostel, and transport system are instrumental in this phenomenal growth of NCP. The college regularly conducts workshops, national and international seminars like the Pharmacon. The active career guidance and placement unit of NGI brings in a lot of major pharma companies to the campus for placing our graduates. Dr. K. Prabhu, Principal, Nehru College of Pharmacy, has completed his bachelor and master's degree from Tamil Nadu Dr. MGR Medical University. He obtained his doctorate from Gautam Buddha Technical University in 2011. He has worked for 10 years as principal for various pharmacy colleges and having 25 years of teaching experience in the field of pharmaceutical sciences. He is a life member of the Association of Pharmaceutical Teachers of India and is a reviewer of different national and international journals. He has many national and international publications to his credit and is an author of 2 books in the area of pharmacognosy and phytopharmaceuticals. Dr. K. Prabhu is the first person in India to own more than 45 original articles on a single plant species on his credit. I invite Dr. K. Prabhu for the welcome address. Sir, please. Omnipresent, omnipotent, omniscient. I submit my prayer to the Almighty, the nature, the strongest force which determines everything in the world. And I submit my humble prayer to the founder chairman, late Sri P.K. Das, who is blessing each and every activities happening with the Nehru Group of Institutions. Fountainhead of professional thoughts and novel thinking and ideas, a philanthropist, one who always think of social well-being, an educationist, an excellent orator,
a man of simplicity, a man of empathy, the patriarch of the organization, a spellbinder and a crowd puller, a man of versatility in knowledge, and great inspiration for educators, and a good human being, my mentor, the chairman and managing trustee, Advocate Dr. P. Krishnadas, my respectful welcome to you, sir. There is a popular phrase in English, enjoying the best of both the worlds. When one asks for an opportunity, he has been given with the two opportunities. Yes, I'm here. My chairman and CEO, secretary of this big organization, Dr. P. Krishna Kumar, both have come to this function and gracing the occasion. And so I say that I am enjoying the best of the both the world. My heartful welcome to you, sir. I feel deeply honored to welcome our Honorable Member of Parliament, Madam Ramya Haridas, Alathur constituency, Kerala, and she is a social worker and activist. We are honored of your presence, Madam, as a chief guest of the occasion. Thank you, Madam. Two organizations having 2 decades of experience. One is Nehru College of Pharmacy, about 20 years of its experience. And the second one is Info Plus Technologies Private Limited, United Kingdom, London. These 2 biggest and seasoned organizations are today getting amalgamated mutually to exchange technology, education, job opportunities, and knowledge. To begin this historical event from their side, I cordially welcome GVH Prasad, Director, Info Plus Technologies Private Limited. To deepen our relationship and strength and bonds, joining with him are S. Sakuntala, S. Srikant, and B. Indrani, Director, Chairman, and Vice President, respectively from Info Plus Technologies. I also welcome all of you, madam and sirs. One of the well-wishers of NCP, who is always rendering cooperation to smoothly run one of the pharmacy program of my institute, PharmD, which has affiliation with the PK Das Institute of Medical Sciences for clinical training program. And I very cordially welcome Dr. Krishna Kumar, sir. It's my hospitable welcome. I also take this opportunity to welcome Dr. P. Tulasi, Trustee, NGI. For every administrator, academic administrator, one or more circumstances, a sort of course correction may be needed. In order to fulfill the need
always there will be some high profile and experienced officials and personalities. With us are Dr. Radhakrishnan, advisor of the organization, and principal coordinator, Mr. Srinivas Nair. I also give them a warm welcome to this ceremony. I extend my friendly welcome to the principal, P.K. Das Institute of Medical Sciences, Professor Dr. Andrew. We are honored of your presence, sir, today. My cordial welcome to the principal, Nehru College of Engineering and Research Center, Professor Dr. Ambika Devi Ammal. We are deeply honored of your presence, madam, and welcome. I extend my inclusive warm welcome to Professor Dr. Sapna Srikumar, Dean, Academic, Placement, Research of Nehru College of Pharmacy. I welcome you, madam. I personally feel deeply honored and encouraged to repeat such ceremonies in the near future and forever due to the presence of several principals, Dr. Sheila Srivastava, Nehru School of Management Director, Dr. N. Gunasegaran, Principal, JSET, and Dr. Kavita Mol, Principal, Nehru College of Nursing, and Professor Dr. Trimeni Madhavan, Principal, Nehru College of Architecture, and Dr. Tlaganandam, Principal, Nehru Academy of Law. I welcome you all cheerfully, pleasingly on this occasion, sir. My very friendly, inclusive welcome to Head of the Department of Pharmacy and Head of the Department of all our NGI organization, professors, associate professors, assistant professors, lecturers, and non-teaching, teaching, supportive staff, maintenance staff, and legal wing, and admission cell, placement cell, and campus manager, and HRM manager, and everybody, a very warm welcome for this function. I should not forget the two important forces in the world. What is the fourth pillar of democracy? That is press and media. Without them, we would not have grown to this extent. So I very friendly and respectfully welcome press and media to this event. The last but not least, all my professional children, the students of Diploma in Pharmacy, the students of Bachelor of Pharmacy, the students of Master of Pharmacy, and Doctorate in Pharmacy, and Doctor of Pharmacy. I welcome all my dear professional children for this prestigious function. You are the ultimate users, end users, and benefitors. Before concluding my welcome address as the head of the institution, I would like to give you a small description of 1 minute alone why this ceremony is taking place now. It's a historic moment, and we must know the real purpose behind it. And so I would like to present here only 1 minute description orally, and I have recorded a 13-minute explanation and a demo why we are getting amalgamated, Info Plus and NCP. The chairman of my institute and the director of that organization, both are going to have a very strong bond from hereafter, which will be highly, very strengthful and strong to benefit the society. And so the 1 minute explanation is, my dear students, friends, and chief guest, and my chairman and CEO, secretary, sir, the maximum capacity of weaving a material by our naked eye is at least 200 micrometer. So every one of us, we are the highest being on this planet. We are blessed by God. We are dominating nature. We are dominating the planet. We are traveling to the universe. We want to colonize the other planet. Such a brilliant creatures are human beings, but our capacity to weave a material is
1/5 of 1 millimeter is the fact. If you are not able to see a particle, it does not mean the particle is not existing. It is existing, you are not able to see by your naked eye. Such particles are called as microparticles. And the chemical molecules of our planet have given an opportunity to get evolved ourselves, and then providing food, medicines from so many sources. By utilizing our brilliance, we are also creating semi-synthetic and synthetic drugs. In the profession of pharmacy, every pharmacy coming student, growing student, and completed people are lifelong learners. You have to update your knowledge globally. And so, the main dealing of us in the profession is preparation and supply of medicine. Medicines are all chemical molecules. The chemical molecules interaction in our body is very, very complicated. It cannot be explained by using a two-dimensional blackboard and chalk piece. Yes, really. What a molecule or an interaction of molecule is occurring is definitely the difficult job. So, here, three-dimensional lesson plan or three-dimensional lesson class has been evolved by our info plus technology. That was recognized by our chairman for the first time in the world. I can say with the info, and for the first time in our nation or country, this is the first kind of event occurring. We are the first people having support of 3D lesson classes, right? So such smaller molecules, when written on a book as a two-dimensional, single dimension, this is only one line and two dot, cannot be understood anything. When our shadow is two-dimensional, we will be able to see the length and width. If it is going to be three-dimensional, you will be able to see the length, width, and height. Such a dimension can be seen by a human being, but only in the form of graphics and other formation. Such a wonderful creation is done by this info plus technologies, and they are going to present to us. And every student, all the complicated theories you are going to study in a very simplified manner. So, once again, I welcome one and all, and I should not forget, after all the Suresh Sir, our public relation officer, has made this function in a very, very, very grand way. And you must give a very big applause. And also, I would like to mention our Professor Dr. Prasant Sir, who is the coordinator of this function, has done up to that in a very, very excellent manner. My appreciation, sir, and thank you so much. I make a full stop now. Thank you so much. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrutyoma Amrudam Gamaya. No other element in this world is as significant as light. It's the light that shows us the way by displacing the darkness. So let's light the lamp of love in our hearts, the lamp of compassion to serve others, the lamp of knowledge to dispel the darkness of ignorance, and the lamp of gratitude for the abundance that the divine has bestowed upon. Respected advisor, Dr. Radhakrishnan sir, respected Director of
Nehru Academy of Law, Dr. Sebastian Sir, respected Principal of Nehru Architecture College, Dr. Tirumeni Madhavan, respected Director of Accreditation of NCRC, Dr. Subramanya Bharati, respected Dean of Nehru College of Pharmacy, Swapna Madam, respected Vice Principal of Nehru College of Pharmacy, Dr. Prashant, respected Krishnamurthy, Vice Principal of Law. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടം വരെ എത്തിച്ച ലൈസണിംഗ് ഓഫീസർ, പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ മിസ്റ്റർ സുരേഷ്. ഒരു ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ തന്നെ എടുക്കുന്ന സമയം, അതിനുശേഷം കിട്ടുന്ന 20 മിനിറ്റോ 30 മിനിറ്റോ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്, അത് തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളിലേക്കും എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ, എത്ര പഠിപ്പിച്ചാലും സംശയങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയുകയില്ല. അതിനെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഈ 3D ഇൻഫോ പ്ലസ് ടെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കൺമുന്നിൽ കാണുകയാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ രൂപവും ഭാവവും ഇമേജും അത് മനസ്സിൽ പതിയുമ്പോൾ അവർക്ക് പഠനത്തിൽ അത്രയും വളരെ മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കും. റിസൾട്ടിൽ അക്കാഡമിക് നിലവാരത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കും. ആ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ 60% സ്വായത്തമാക്കുവാൻ ഈ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. പ്രത്യേകിച്ച് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് ഒരുപാട് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്ത് തുടക്കം കുറിച്ചാലും ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാലും ഇത് പ്രായോഗികമായി ആധികാരികമായി നടപ്പിലാക്കിയത് നെഹ്റു കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസിയാണ്, നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്നുള്ള വസ്തുത അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട MP-ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ള ദിവസമാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്സാണ്. ഈ കോളേജിനെ കുറിച്ചും ഈ സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ നാം എന്നും ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമുക്കറിയാം ലോകം വളരെ ഫാസ്റ്റായി മുന്നേറുന്നു, എക്കണോമി വളരെ ഫാസ്റ്റായി മുന്നേറുന്നു. ലോകത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയും ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂംസിലൂടെയും എല്ലാം ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും 100% അറിവ് സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കോളേജുകളിൽ ക്യാമ്പസിൽ വന്നേ മതിയാവൂ. അത് ഓഫ്ലൈനായി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അവരെ സംബന്ധിച്ച വികാസനം, വ്യക്തി വികാസനം, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ബോണ്ടിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റാളുകളുമായി ഇടപഴകാനുള്ള അവസരം, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം തന്നെ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അടുത്ത 2-3 മാസങ്ങൾക്കകം കോവിഡിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ സാധിക്കട്ടെ, എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ, അതിലൂടെ ഈ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതം ശോഭനമാക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും തൻ്റെടത്തോടുകൂടി പറയാൻ സാധിക്കണം, ഞങ്ങൾ ഇന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഇന്ന പോലെ ഏറ്റവും പ്രാവീണ്യം നേടിയ ആളുകളാണെന്ന്. ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഞ്ചിനീയറിങ്ങും പോളിടെക്നിക്കും ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 13 സ്റ്റേറ്റിൽ അവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ പോളിടെക്നിക്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകം അവാർഡ് വരെ നൽകിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. പക്ഷേ ഫാർമസി കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അത് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ആ വിശാല മനസ്കമായി സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു മിസ്റ്റർ പ്രസാദ്. പിന്നെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പത്രമാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഞങ്ങൾ എന്നും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത അക്കാഡമിക് നിലവാരം എന്നും ഉറപ്പുവരുത്താൻ ശ്രമിക്കും. അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഈ കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്നോളജിക്കൽ ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു സെൻറ്ററുണ്ട്. ഈ കോവിഡ് കാരണം പലതും നടക്കാതെ പോവുകയാണ്. അതിനകത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓൺ അതർ തിങ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെൽത്ത് സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏത് പ്രൊജക്ഷനും അതിൻ്റെ ഐഡിയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നൊവേറ്റീവ് പിച്ചിങ് നടത്തി ഐഡിയ ശരിയാണെന്ന് കണ്ടാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമസി കോളേജിലാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റർ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്ന മാഡം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമായി ഡീൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലും മ്യൂസിയം, പ്രൊഡക്ഷൻ ലാബ്, പ്രൊജക്ട്സ് ലാബ്, അങ്ങനെ വിവിധതരമായ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 1 മിനിറ്റ് പോലും നമ്മൾ പാഴാക്കാറില്ല. നമ്മൾക്കൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, മോൾഡിങ് ട്രൂ സിറ്റിസൺസ്. അവർ രാജ്യത്തിന്, പരമോന്നതമായ രാജ്യത്തിൻ്റെ
സർവാത്മകമായ വികസനത്തിന് ഏറ്റവും ഉചിതരായ ആളുകളാവാൻ അവർക്ക് കഴിയണം. അതിനുള്ള ഒരു വേദി ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എന്നുമുള്ള കർത്തവ്യം. അത് ഞങ്ങൾ ഇനിയും തുടരുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വലിയ ഒരു സംരംഭത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ മാറ്റം ഇതിലൂടെ വരും. അധ്യാപകർക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഇതിലൂടെ ലാഭിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇതിനകത്ത് MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളുണ്ട്, ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് നടത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി പാറ്റൻറ്റഡ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആർക്കെങ്കിലും കൈമാറാമെന്ന്. ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ഇത് യൂട്യൂബിലൂടെയോ മറ്റു മീഡിയയിലൂടെയോ കൈമാറുവാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓരോ OTP വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് വരും. ആ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ അവർക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് അവർ തന്ന മറ്റൊരു ആനുകൂല്യം നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എത്ര ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ അവർ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ കോളേജുകളിലും ആ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തി അത്രയും ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇത് പരമാവധി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുവാനും ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അറിവ് കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കുന്നൊരു സംവിധാനമാണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതി ശ്രീ അബ്ദുൽ കലാം സാർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, വെൻ യു ഡ്രീം ബിഗ് യു ക്യാൻ അച്ചീവ്, ബട്ട് ഫോർ അച്ചീവിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ടു വർക്ക് ഹാർഡ്. എനിക്കും അതേ പറയുവാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണം. ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടണം, പ്രയത്നിക്കണം. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുവാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടാവില്ല. ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന, ലോകം ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളായി മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഢപ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ജഗദീശനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പിതാവ് ശ്രീ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ ശ്രീ PK ദാസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദവും എന്നും ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട്, ഞങ്ങളെടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പും തെറ്റില്ല എന്ന വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടു കൂടി ഈ സംഭവം ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട MP അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. നിങ്ങളത് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുക. വി വിൽ ബി വിത്ത് യു ഫോർ ഓൾ യുവർ സീംലെസ്, വളരെ അനായാസമായ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം, നന്ദി. Thank you, sir, for your words, sir. For the inauguration of the program, it's a honor to have Ms. Ramya Haridas MP with us. Ms. Ramya Haridas is one of the prominent politician and social worker from Kerala, serving as Member of Parliament, Lok Sabha, from Alattur since May 2019. She is a member of the Indian National Congress in the state of Kerala. She is the only female നവഭാരത ശില്പി, കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു 69-ൽ ജനിച്ച് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ വളർത്തിയെടുത്ത് നാം എങ്ങനെയാണോ ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നം പൂവണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു എഫേർട്ട്, ഒരു കുടുംബം, ഒരു ഗൃഹനാഥൻ ഒരു വീടിന് തറക്കല്ലിടുന്ന സമയം മുതൽ അതിന് അത്രയും സൂക്ഷ്മതയോടും കൃത്യതയോടും കൂടി ഒരു വീടിന് ഒരു ഗൃഹനാഥൻ തറക്കല്ലിടുന്ന പോലെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ചവിട്ടി അരച്ച് മെതിച്ച് എല്ലാ സാമ്പത്തികമായിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ വിശിഷ്ട എല്ലാ ദ്രവ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോയി ചതച്ചരച്ചിട്ട, ഭക്ഷണമില്ലാത്ത, വസ്ത്രമില്ലാത്ത, പാർപ്പിടമില്ലാത്ത ഇന്ത്യയെ ഒരു വീടിന് തറക്കല്ലിടുന്ന സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഇന്ത്യക്ക് അടിത്തറ പാകിയ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ആ നെഹ്റുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനം കോയമ്പത്തൂരിലും കേരളത്തിൽ ആ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുൻകാലത്ത് ചെറ്റക്കുടിലിൽ ഓലവെന്ന വീട്ടിൽ പട്ടിണി കിടന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധി, പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പരമാധികാരമായിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൗരൻ, ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന KR നാരായണൻ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന പഴയ ഒറ്റപ്പാലം ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ ആലത്തൂർ പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് നെഹ്റു ഇരുന്നിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിലേക്ക് പടികടന്നു പോകുന്ന അതേ പാർലമെന്റിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ അതിയായ അഭിമാനത്തോടു കൂടി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയാണ്. നെഹ്റു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആലത്തൂർ പാർലമെന്റിലാണ്. ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുകയാണ്, ഇവിടെ പഠിച്ചു പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ താൻ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് ചേർത്ത് പറയുന്നു. താൻ പഠിക്കുന്നത് നെഹ്റു ഫാർമസി കോളേജിലാണ്. അല്ലേ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത്രയും ദീർഘദർശിയായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത കൃഷ്ണദാസ് സാറിന്റെ ഒക്കെ പിതാവിനെ ഞാൻ വീണ്ടും അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ എന്ന സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ന് ഇവിടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഡയറക്ടർ ഹരിപ്രസാദ്, പ്രിയപ്പെട്ട GV പ്രസാദ് സാറിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഇനി നെഹ്റു കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി ഇനി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അക്ഷരങ്ങളും അറിവുകളും പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായിരിക്കുന്ന തലത്തിൽ എങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം സ്വായത്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. പണ്ട് ബയോളജി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മെഡുല ഒബ്ലോംഗേറ്റ ആണെങ്കിലും കണ്ണിന്റെ ചിത്രമാണെങ്കിലും ചെവിയുടെ ചിത്രമാണെങ്കിലും ഹൃദയവും ആന്തരിക അവയവങ്ങളും ഒക്കെ വരയ്ക്കാനെടുത്ത് അത് വരച്ച് ഭാഗങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വരുമ്പോഴേക്കും ക്ലാസിന്റെ പിരീഡ് കഴിഞ്ഞു പോകും. അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അല്ലെ പ്രൊഫസറൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ചുവരില് അതിനിടയിൽ തിടുക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകർ തങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം സ്വായത്തമാക്കണം, താൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മനസ്സിൽ പതിയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ബോർഡിനകത്ത് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള പ്രവർത്തനം എഫേർട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് അത്ര പ്രയാസമില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് നെഹ്റു ഫാർമസി കോളേജ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ക്ലാസ്സുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തുമ്പോൾ അധ്യാപകൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഏത് ബയോളജിക്കലായിട്ട് ഏത് കാര്യമാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് സ്ക്രീനിൽ തെളിയുവാൻ പോവുകയാണ്. അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ശാരീരികമായിരിക്കുന്ന അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അത് കൃത്യമായി അത് സ്ക്രീനിൽ തെളിയാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ
invite Dr. Advocate P. Krishnadas, Chairman and Managing Trustee, Nehru Group of Institutions, to present memento to our Chief Guest. Sir. Presenting the MOU between Nehru College of Pharmacy and Infomnis Technologies Private Limited, London, UK. This agreement denotes a day of history on the pages of NCP. It's our esteemed pride to let you know that it's the first time in India to introduce a 3D virtual classroom lessons in pharmacy by the collaboration of Infomnis Technologies. I kindly request the officials to step forward and please present the MOU. Sir, please. UK Private Limited, born in 2000, is a forward-looking information technology company operating in 16 countries for nearly 2 decades with 120 customers on the list. Focused on building products, services, staffing, consulting, and digital transformation needed for the next generation. They combine the power of technology with our culture, quality, innovation, and customer empathy. Infobus Technologies UK Limited is at the forefront in providing comprehensive portfolio of services to cater the needs of clients' strategies in the evolving digital world. Headquartered at Oranwood, UK, they challenge industry norms by holding themselves accountable through their fixed price and ongoing service contract methods with a unique performance pricing model. Now we welcome Mr. G.K. Prasad, Director, Infobus Technologies UK, for the special address. Is good afternoon. Sir, I want convenient in Tamil. In the 3-dimensional classroom lessons in Infobus Technologies Private Limited, already 13 states in engineering, polytechnic, ITA is now running. Is already 7-8 states already finished. Is first world first time in pharma. நான் வந்து பிகே தாஸ் சார் வந்து நாங்கள் கிருஷ்ணதாஸ் சார் வந்து
பேசுனதுக்கு சார் வேர்ல்ட்லேயே எஜுகேஷன் வந்து ஹையஸ்ட் கேரளா ஸ்டேட் வந்து நாங்கள் இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கோம். இது நீங்கள் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் சார், உங்கள் நெஹ்ரு குரூப்லேருந்து பண்ணால் நல்லா இருக்கும். ஆல்ரெடி ஒரு மீட்டிங்கில் வந்து சொல்லிட்டு போனோம். திருப்பி இமிடியேட்லி அவங்க வர சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட்லேயே சொல்லலாம். ஆனால் இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் B.Pharmacy நாங்கள் மேடம் எம்பி மேடம் பார்லிமெண்ட் ஆஃப் மெம்பர் மேடம் எதிரில் இஸ் ஆர் பீப்புள்ஸ் நாங்கள் வந்து இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம், MOU பண்ணியிருக்கோம். வித்தின் 2-3 டேஸில் டவுன்லோட் கூட ஃபர்ஸ்ட் இயர் பண்ணியிருக்கோம். நம்பர் 1. நம்பர் 2, மை chairman and MD is Settupalli Srikanth. Settupalli Srikanth aim வந்து ஸ்டேட், என்டையர் ஸ்டேட் இஸ் ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ்ல இருந்து இன்டீரியர் லோக்கல் வரைக்கும் இந்த எஜுகேஷன் போகணுன்றது தான் ஒரு அவர் ஆசை. அவர் வந்து லண்டன்லேயே இருப்பார். நான் மாஸ்ட டைரக்டர் அவருடைய ஏவே ஒன்லி ஒன் ஆல் பீப்புள்ஸ் இந்த 3DMல பார்த்து படித்து அவங்க ரொம்ப பெரிய ஆள் ஆகணுன்றது அவருடைய எண்ணம். அதே மாதிரி கேரளாவில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது நாங்கள் டிடிஇ பண்ணிட்டோம். ஆல்ரெடி 3 இயர்ஸ் பேக் 4 இயர்ஸ் பேக் பண்ணிட்டோம். டிடிஇயில் பாலிடெக்னிக் பண்ணிருக்கோம். பாலிடெக்னிக் பண்ணதில் ஃபர்ஸ்ட் சேர் ஹானரபிள் சிஎம் விஜயன் சார் தி பெஸ்ட் பாஸ் நம்பர்ஸ் இன் 16% இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிடிஇ டைரக்டர் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷனுக்கு ஸ்பெஷல் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு அவார்டு அதில் தான் நாங்கள் இம்ப்ரெஸ் ஆகி எப்படியும் கேரளாவில் தான் நாங்கள் லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் ஆல்ரெடி சிஎம்லாம் கேட்டிருக்கோம், மினிஸ்டர் கேட்டிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க இந்த கோவிட் ப்ராப்ளம் ஆகுறதுனால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. இதுக்குன்னா எங்களுக்கு ஆட்டமாக மலேசியாவிலேருந்து ஆர்டர்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இந்தியாவில் தான் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட். ஐ ஆம் இந்தியன், நாங்கள் இந்தியன், இங்கே எப்படி இந்தியன், இங்கே டைரக்டர்ஸ் இன்னும் அதர் டைரக்டர்ஸ் இந்தியன். ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் இந்தியாவுக்கு லான்ச் பண்ண அப்படின்னா அதர் ஸ்டேட்டில் பண்ணணும்னு சொல்லி நாங்கள் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஹையஸ்ட் எஜுகேஷன் இஸ் கேரளா எஜுகேஷன் கிங் இஸ். நாங்கள் வந்து சார் ஆல்ரெடி அவரை அப்ரோச் பண்ணியிருக்கோம். அவர் இமிடியேட்டாக எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் 100% அவருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் எம்பி மேடம் இஸ் ரம்யா மேடம், பார்லிமெண்ட் எம்பி இஸ். அவங்க கையில் இருந்து இது இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு கர்மமாக இருக்குன்னா எதுக்குன்னா மேடம் வந்ததில் ஜஸ்ட் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் தான் நான் பார்த்தேன். காலேஜில் இருக்கிறவங்க பேர் வச்சு கூப்பிட்றாங்க. பேரை வச்சு கொடுத்து எப்படி இருக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அது வந்து ஒரு மாஸ் எம்பிக்கு தான் வரும். எம்பி சில பேர் 50% எம்பிஸ் நோ நேம்ஸ். சில பேர் வந்து உள்ளே இருந்து யாருக்கும் காட்ட மாட்டாங்க, யாரையும் பார்க்க மாட்டாங்க. சில பேர் வந்து பார்த்தா கூட நீட்டாக இருக்கிறவங்க பார்த்துட்டு ஓகே ரைட்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் எங்கள் எம்பி லேடி பாஸ் அவங்களாம் எனக்கு இனிமேல் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் தேவையில்லாத வரைக்கும் அவங்கள வந்து நீங்கள் காப்பாற்றிக்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து கேரளா ஸ்டேட்டில் உங்களோட தான் இருக்கு. என்டையர் டீட்டெயிலும் உள்ள போய் அவங்களோட பேரை வச்சு கூப்பிட்றாங்க. இது வந்து ரொம்ப ரேர். நாங்கள் ஆல்ரெடி 13 ஸ்டேட்ஸில் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்ரெடி 2 ஸ்டேட்ஸில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 4 ஸ்டேட்ஸ் இது ஃபார்மாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறோம். இந்த நெஹ்ரு குரூப்ஸ் அண்டு சேர்மன் அண்ட் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் சிஇஓ இவங்களுக்கு எல்லாரும் நாங்கள் நன்றியோட வேலை செய்வோம். அவங்களுக்கு எந்த நேரத்தில் என்ன வேணாலும் கூட நாங்கள் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். மீதி இந்த டெக்னிக்கல் மேட்டர் வந்து இந்திராணி மேடம் பேசுவாங்க. டெக்னிக்கல் மேடம் இஸ் வெரி தேங்க்ஸ் மேடம், இஸ் எம்பி மேடம் இஸ் வெரி தேங்க்ஸ் நெஹ்ரு குரூப்ஸ் chairman and director and CEO and all. His thanks also is Prabhu sir. எங்களுக்கு ரொம்ப போர்னவிட்டா ஹார்லிக்ஸ் போல எங்களுக்கு ஒரு வரம் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து சின்ன ஸ்மால் ஒரு 3 மினிட்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். நாங்கள் பார்த்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது டெக்னிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன். அவர் கொடுத்த பூஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு டபுள் பூஸ்டாக நாங்கள் வந்து 3 இயர்ஸாக லாஸ்ட் 3 இயர்ஸாக இதை நாங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இனிமேல் லேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் இயர் நாங்கள் நெஹ்ரு குரூப்பில் நாங்கள் பண்ணி
இந்த குரூப் நெஹ்ரு குரூப் பொறுத்த வரைக்கும் எனி டைம் நான் வந்து எனி டைம் எனி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். ஆல் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் வந்து ஆல் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஆல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆல் எல்லாத்தையும் இங்கே வணக்கம். அவர் எப்படி செத்துப்பள்ளி ஸ்ரீகாந்த் இதுக்கு இவ்வளோ எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்து இவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருந்து 3 இயர்ஸாக பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஆனாலும் கூட எனக்குமே என்ன நடந்தது, எவ்வளோ நடந்தது, ஏது நடந்ததுன்னு ஒரு யாருமே பேசல. இங்கே ஸ்ரீகாந்த் கொடுத்த செத்துப்பள்ளி ஸ்ரீகாந்த் இங்கே சேர்மன் எப்படி அவர் கொடுத்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் சப்போர்ட் இங்கே வந்து எங்களை ஃபஸ்ட் டைம் வேர்ல்டு லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகுது. ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் கேரளாவில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சார் நன்றி தெரிவிக்கிறோம். இது எம்பி மேடம் எட்டு அவங்களா வேண்டாம் வரைக்கும் அவங்களை காப்பாற்றி அவங்களை ஜெயிக்க வைக்க வேண்டியது உங்களுடைய Thank you, sir. Dr. P. Krishnakumar, an emerging education manager, has been in the active field of educational services since long. His services, contributions, and attainment on higher education is incredible. Having his goal and aim set on managerial education, Dr. P. Krishnakumar has chosen to take up MBA and passed out in 1998 from Bharatiya University. After qualifying with MPhil in management, the final medal he added to his cap is the much coveted doctoral title in the field of management from St. Bharatiya University. Dr. P. Krishnakumar has been serving as a member in Coimbatore Management Association, the Coimbatore Productivity Council, and the Confederations of Indian Industries. He has served as a syndicate member of Bharatiya University in the recent past. Dr. P. Krishnakumar has been honored with the most prestigious Entrepreneur Award 2012, instituted by Times Group, and also Entrepreneur Award 2015, instituted by Train Jobs for excellence in education and presented by His Excellency the Governor of Tamil Nadu. Recently, he has been honored with the International UN Golden Award for Human Excellence, instituted by Academy of Universal Global Peace. Now we kindly request this eminent personality for the keynote address. So please. Good afternoon to all of you. Most respected President Sri Krishnadas, Chairman of Marine Industry, Dr. R.C. Krishnakumar, and Operations Speaker of Medical Science, Principal of Nehru College of Pharmacy, Professor Dr. K. Nehru, and today's most important personality is our most respected Member of Parliament, who is really an inspiring person for all the youth. The way she has shared her thought has made us all of us happy and made this MOU signing ceremony a memorable and a great start for all of us. This MOU signing ceremony has made a reality because of Mr. G.H. Prasad, Director, Info Plus Technologies Private Limited UK, and the entire team Info Plus Technologies for taking a decision to start this pharma vertical to launch throughout this country from our Nehru College of Pharmacy, that is from Kerala. I think that is a great opportunity for all the students, those who are part of this program, to do digital learning and also
Dr. Swapna Srikumar, Dean Academic Research and Placement, NCP, and our program coordinator, Dr. K.G. Prashant, Vice Principal of Nehru College of Pharmacy. And one of the important person who has made this connection with this organization is our Suresh, who was taking care of our institution to get connected to the right people for a right growth. Also our friends from media, all the principals of our institutions, head of the departments, deans, directors, and most important the children, those assembled today to witness this great occasion. There are a lot of things to recollect it and remember today because this all happened because of the team effort. But the importance of this learning system is, I think almost in front of the crowd, we still remember certain movies like Titanic or any leading movies which you have seen. So that means anything you see, anything you see and hear simultaneously will have better recollection. So I think this opportunity of 3D diamond way of animated versions of learning for especially on a science subject, it's really an impressive one. Because otherwise, as my all professors said, it was started from the blackboard. Now that it has transferred voice, then it has become LCD. Now it has become smart classrooms. Now I think this is a new version of advanced one of technology-based learning, where you will feel and see what is all the important concepts of different subjects. And I'm really thankful to the company for developing the entire subjects in pharmacy. It is not only a great help for the pharmacy students, but also it will be great responsibility on teachers who are teaching pharmacy subjects. Because after seeing this by the children, then we try and stand in front of them as a teacher, probably that may be just challenge. So I think our way of delivery has to change, and we also have to understand that today the world is on a click and they get all the information in front of them. So to make a unique differences as a teacher, I think a lot of things have to be happen in the learning itself and delivery system itself. So on this occasion, I wish and pray that this new achievement, landmark achievement for our Nehru Group of institutions should not only stop in pharmacy, we'll also get into engineering, we get into light related other studies, so that means every children will get the best learning environment, so that you get transformed in turn will help the society and for the institution also. So let us all take this opportunity as a new learning environment and also see that you also contribute for your own development and continue your learning, because as everyone said, pandemic situation will end within 1 month or 2 months. Means I think once you are all getting vaccinated, you will be allowed to come back to campus and the campus life will start back. So with that expectation and hope, I wish and really congratulate the entire for making this great landmark achievement on its greatest day, and wish and pray that let it be useful one, purposeful one, and informative one for all of us. Thank you so much. Thank you, sir. Dr. R.C. Krishnakumar is the Director of Operations of P.K. Das Institute of Medical Sciences, a 750-bedded state-of-art super specialty hospital at Pattapalam under Nehru Group of Institutions. He had his MBBS from Government Medical College, Alappuzha, and post-graduation in medicine from Government Medical College, Trivandrum. He was serving as a faculty in the Department of General Medicine in a reputed medical college in Thrissur before joining the present assignment. It's a pleasure to welcome you, sir, for the felicitation. ബഹുമാന്യായ
മീഡിയ പ്രവർത്തകരെ, എനിക്കിതുപോലെ അഭിമാനകരമായ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. നേരത്തെ ബഹുമാനായ നെഹ്റു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാരതത്തിൻ്റെ മുൻ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞത് വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുവാനാണ്. ആ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ കാണുവാനും ആ സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കുവാനും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രയത്നിക്കുവാനും അദ്ദേഹം തന്നെ ജനങ്ങളെ ആഹ്വാനിച്ചു. അത്തരം വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ആ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയുടെ ഫലമാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന നെഹ്റു സ്ഥാപനം. 1968 തന്റെ സ്വപ്നം സാർത്ഥകമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രീ PK ദാസ് തുടങ്ങിയ ആ സ്വപ്ന സഞ്ചാരത്തിന്റെ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന പരിണതിയാണ് നാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയും നാള് നിലനിന്നത് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുവാനും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുമുള്ള മനസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. കാർമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ മാറ്റമില്ലാത്തത് മാറ്റത്തിന് മാത്രമേ. ഒരു സ്വപ്നം കാണുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കുവാനും ആ സ്വപ്നത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ കൂടെയുള്ളവരെ സ്വപ്നം കാണുവാൻ പ്രയത്നിക്കുകയും അവരെ ആ സ്വപ്ന സഞ്ചാരത്തിൽ ഭാഗമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ കാര്യമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന്റെ സ്ഥാപകൻ ശ്രീ PK ദാസ് സ്വയം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയും ശേഷമുള്ള തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ഈ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള കഴിവുകൾ, ആ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുവാനുള്ള കഴിവുകളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന അക്കാര്യത്തിൽ നെഹ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ ധന്യമായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം സന്തോഷപൂർവ്വം പറയുവാൻ എനിക്ക് കഴിയും. നമ്മുടെ ഋഗ്വേദത്തിൽ പറയുന്നത് ലെറ്റ് നോബിൾ
സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി മുൻകൈയെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും നന്നായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുകയും അതോടൊപ്പം എനിക്ക് മിസ്റ്റർ ടി വി പ്രസാദ് പറയാനുള്ളത്, ഇത് ഫാർമസിയെ പോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലേക്കും, അതായത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അനാറ്റമി, ഫിസിയോളജി, ബയോകെമിസ്ട്രി മുതലായ ടഫായിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ലെസൺസ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഇതുപോലൊരു ദിവസം നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണോ, പ്രത്യാശിക്കുകയാണോ, പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണോ എന്നതിന് കൃത്യമറിയില്ല. ഇത് മിസ്റ്റർ പ്രസാദിൻ്റെയും ഇൻഫോസിസ് കമ്പനിയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഭാസരമായ ഭാവി ഇവിടുത്തെ ഫാർമസി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ. എനിക്കൊന്ന് ഫാർമസിയിലെ ഇതേ സബ്ജക്ട്സ് തന്നെ മെഡിസിൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഫാക്കൽറ്റികൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമായി വരും എന്നുകൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Dr. Ambika Devi, Principal, Nehru College of Engineering and Research Center, having a great experience of 36 years in this profession. She is a key person in molding the growth of NCRs. The leadership qualities that she exhibits and the positivity she spreads is the fuel of love. With an immense pleasure, I welcome you, madam, for the felicitation. Thank you. Respected Chairman and Managing Trustee, Advocate Dr. B. Krishnadas sir, respected Chief Guest, Ms. Ramya Hegdas, Honorable Member of Parliament, Malakur, respected CEO and Secretary, Dr. B. Krishnakumar sir, respected Dr. Turasi, Trustee, NTI, special guest of the
introducing this facility to the pharmacy college. Let us hope that similar facilities will be soon be made available in our other institutions in order to get the maximum benefit of the technological development. നമ്മുടെ CEO സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഇതുപോലുള്ള ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് എയ്ഡ്സ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ചരിത്ര നിമിഷമായിരുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MP ആയ രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ പ്രസൻസും അവരുടെ മനമയക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യവും ഈ ഇനാഗുറേഷനെ നമുക്ക് എക്കാലവും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിലനിർത്തുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും. So I wish a great success for this program. Thank you. Have a nice day. ഫോട്ടോ ചെയ്യാനല്ലേ ഓണാക്കാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഓണാക്കി has done her post-graduation in applied chemistry from Andhra University campus and pursuing PhD from Geetham College, Visakhapatnam. She has an industrial experience of 16 years in the pharmaceutical industry, presently working as the Vice President at InfoPlus Technologies and taking care of the content development for the three-dimensional classroom lessons. I welcome you, ma'am, for your address and giving the technical presentation. Thank you. Chairman of Nehru Group, Krishna Prasad sir, and all the respected dignitaries present over here. Mine is just a very short and sweet presentation, outlining the content which I developed and the videos. I just want to skip the company profile and all since we are running short of time. See, 3D science instruction in a 3D world. First, it started with the one dimension. Imagine a world of one dimension, length without height and depth. How would the whole universe look like? It would be an impossibly thin, straight line. This is how we learn science. The teachers in olden days had a plan to teach about the life cycle
point be perhaps by having read about a science concept in a textbook. There must have been some value in this method. Do you agree with me, all of you? Because many of today's brilliant minds flourish despite these limited resources. It was very limited. They must have done something beyond this to develop their mastery. That was the one-dimensional world. Now, coming to the two-dimensional world. Imagine a two-dimensional world having only length and height, but no depth. Here also we flourish. We learn many things. We learn science by reading them with a mixture of hands-on activities. As we were advancing, we came to the world of three dimension. What is the necessity of this three dimension? Now visualize a three-dimensional world with length, height, and depth. Yes, students still learn by reading and doing, but now these ideas and practices are all connected. Students now see the three-dimensional world, working of the instruments used in manufacturing of drugs, how the drug is delivered into the body and its action on the target, explained clearly to the molecular level of interaction between drug and target cells, as well as mechanisms by which protein carry out a biological function, all through three-dimensional videos developed by us. The ideas students learn about pushes and pulls to set them up for success. And as we clearly told, one such live example is the Honorable Chief Minister of Kerala, facilitating the director of technical education for the best implementation in polytechnic stream, due to which the pass percentage has increased enormously. A word of three-dimensional continuation. Three-dimensional instruction is a notion that students should develop proficiency in science content, knowledge, along with aptitude in practices used by real scientists and engineers, and a broader understanding of the concepts that span multiple years. Thus, the disciplinary core ideas, science and engineering practices, and cross-cutting concepts create an integrated framework through which teachers, especially the teachers and curriculum developers, can plan for implement instruction. Here, the teachers play a crucial role. In science education, the fourth dimension is you, the classroom teacher, specialist, or curriculum director, helps students to explore the other three dimensions which I told before. Here, yesterday we were having a doubt about the teacher. What is the teacher's role? Here, it is a main role in implementing this, in sharing their ideas, helping the students explore. This is all the products which we have delivered. I will be skipping and directly taking you to the content and the videos. Analysis, staff, may I know like from which subjects the professors are over here? I would like to take those subjects and show them the videos which we have developed. Oh, this is how our homepage looks like. This is the first subject, pharmaceutical analysis. Content home is similar to a textbook. One such topic is polarography, where you draw the instrument and show to the students. We would show you how we have done this. See, polarography, this is how the content looks like about polarography. And you have an icon over here. You click over here
inside the glass crucible. Then a supply of nitrogen gas is provided in order to deoxidize the impurities in it. This process should be done for 20 minutes prior to start of the experiment. The saturated carbon electrode acts as an anode which is connected to a potentiometer. The drop-in mercury electrode releases spherical mercury drops of about 1 millimeter at a rate of 1 drop per 2 to 10 seconds from a capillary tube, and it acts as a cathode, and these dropped mercury settles at the bottom of the vessel and forms a pool of mercury. During the process, the voltage is applied to the cell, and the applied voltage can be displayed on the digital voltmeter, which is connected in series between the cathode and anode. The auxiliary electrode, that is platinum electrode, is also connected to the potentiometer and helps in showing the current passing through the system by an ammeter. On addition of mercury drops, the electrons from the solution move into the platinum electrode, and the current passed is displayed on the ammeter connector. Then the voltage inside the alkaline solution shows a slight change which can be observed on voltmeter. This change in voltage is used to determine the concentration of sodium. Till now we have seen the construction and working of a polarizing cell. Now, how do you interpret the result obtained from this polarizing cell? It is a graph between current and potential. On this graph, the concentration of unknown is calculated. Types of current represented on polarizing are residual current, diffusion current, limiting current. The precautions to be followed after polarizing analysis. Spillage of mercury is a major concern in polarizing. All experiments involving mercury should be done on a tray to avoid spillage. When experiment is completed, using drop-in mercury electrode, thoroughly rinse the cell and electrodes with distilled. Fill the cell with dilute HCl solution and replace the cell. You just see that like we have developed in a two-dimensional way about errors. Human errors or gross errors or personal errors. Errors in methods. There are many errors arising due to wrong selection of method, and let us see an example between two scientists working in a lab. Hello Junior, I hope you have gone to the method to detect the functional group of favipiravir, a drug used to treat COVID by IR. Yes, scientist, but I am not getting the right wavelength, and thereby the functional group is also not matching with the parent molecule. Is it? But how did you process it? Well, I have crushed the sample with mulling agent and made into a paste. I have applied the paste as a thin film and placed in the path of IR and spectral recording. There you have done the blunder. You are supposed to follow the method where it clearly indicates that the sample is to be mixed with 100 times of its weight of potassium bromide and press it with a hydraulic presser to a thin film. These pellets are transparent to IR radiation to be used for IR analysis. That is why the method is to be read before initiating the experiment. Now you have seen how doctor has failed in
this clearly states that there was an error in the method. What do you feel about this video, sir? I hope you're going through the videos. Is it boring, the voice? I can't hear an answer from you. I would like to show everything, but since we are running short of time, I'm just running out. Primary active transport. Primary active transport is also known as direct active transport. Carries molecules and constructive molecules, metabolic energy such as hydrogen, innocent riboswitins. Let us see an example of primary active transport by sodium potassium pump. All cells have thousands of sodium potassium pumps in their plasma membranes. The sodium potassium pump transports sodium out of the cell in a repeating cycle of conformational changes. In each cycle, 3 sodium ions exit the cell while 2 potassium ions enter. This process takes place in the following steps. 3 sodium ions in the cytosol bind to the pump protein. Binding of sodium ions triggers the hydrolysis of ATP into ADP, and yet that also attaches a phosphate group to the pump protein. This chemical reaction changes the shape of the pump protein, expelling the 3 sodium ions into the extracellular fluid. Now the shape of the pump protein favors binding of 2 potassium ions in the extracellular fluid to the pump protein. The binding of potassium ions triggers the release of the phosphate group from the pump protein. This reaction again causes the shape of the pump protein to change. It releases potassium ions into the cytosol as the pump protein reverts to its original shape. At this point, the pump is again ready to bind 3 sodium ions and the cycle repeats. This sodium potassium pump acts as an ATP unit, an enzyme that hydrolyzes ATP, so it is also called as sodium potassium ATP unit. primary day. This is what we have developed. I would love to hear feedback from you about the content and videos, because our team had about 70 members had worked day and day night to develop this. We were getting ideas between midnight and right. The split matching is the toughest thing
Thank you, madam, for the wonderful presentation. You gave a clear idea about the software and infodesk. Professor Dr. Sapna Srikumar, Dean, Academic Research and Placement, Nehru College of Pharmacy, has completed her bachelor degree from Pune University and master's from JSS College of Pharmacy, Ooty. She obtained her doctorate from the same university in 2009. She also completed her MBA and certified from National Institution of Business Management in 2020. She has worked for 11 years as principal and having 26 years of teaching experience in the field of pharmaceutical sciences. She was awarded with the prestigious National Award for the Prominent Principal by the Global Leaders Foundation, and she was the international speaker at the Pharma Week 2019 Milan, Italy. She has been the speaker for different national and international conferences and guiding PhD in Kuhas and JNTU University, Rajasthan. She has many national and international publications and funded projects to her credit. I invite Dr. Sapna Srikumar for a word of thanks. Madam, please. Advocate Dr. Krishnadas Sir, Honorable CEO and Secretary,
Exhibition and Brochure Committee, Dr. T. Kamal Selvan Sir, HOD of Pharmacy Practice Department, Mrs. Rajeshri and team, Hospitality and Reception Committee, Mrs. Anna Fevin, Mrs. Saranya and team. The Master of Ceremony, said by Mrs. Jasna T.K. and Mr. Ashwin, was outstanding, and thank you very much. Our office superintendent, Mrs. Usha Madam, Mr. Govind, IT persons, mic and sound, Mr. Pranav and Mr. Nilesh, and other staffs, teaching and non-teaching of all the colleges. We thank you all for rendering us great support and help. Without your help and support, this program would never have been so successful. Finally, and very happily and very cheerfully, I thank with my whole heart our dear student volunteers of Second Farm Team for your good work. Without your help and without the presence of our dear students, this event would never have been so successful. The team of Nehru College of Pharmacy deserves a